হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। নতুন একটি টিউটোরিয়াল নিয়ে আসলাম। মাকরামি প্লান্ট হ্যাঙ্গার। আপনার 12টি সুতা লাগবে, 220 সিএম লম্বা, 4 mm। সুতাগুলো টাঙিয়ে নিন এইভাবে, তারপরে শুরু করুন। আপনারা যদি বুঝতে না পারেন আগের ভিডিওগুলো দেখতে পারেন। আগের ভিডিওগুলোতে এগুলো এই গিট্টুগুলো কিভাবে দেওয়া লাগে সেটা দেখানো হয়েছে। সুতাগুলো যদি না পান তাহলে পাটের সুতা দিয়ে কাজ করতে পারেন। এগুলো সুতোগুলো অনেক দামি। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন, খুবই সুন্দর একটি জিনিস। একবার দেখলেই পারবেন, আশা করি। আপনারা বাসায় ট্রাই করতে পারেন। বাজারে পাটের সুতা পাওয়া যায়, পাটের সুতা দিয়ে কাজ করতে পারবেন। এই সুতাগুলো আসলে বাংলাদেশের মার্কেটে আপনি হয়তো পাবেন না সব জায়গাতে, তবে অনলাইনে পেতে পারেন, দারাজ অথবা আলি এক্সপ্রেস। তবে সুতাগুলোর প্রচুর দাম। আপনারা কাজ শেখার সময় পাটের সুতা দিয়ে শিখতে পারেন কাজ।
এরকম আরো নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। ভিডিও ভালো লাগলে কমেন্ট করতে পারেন, লাইক দিতে পারেন। আশা করছি ভিডিওটা ভালো লাগছে। এরকম আরো নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ।